Special investigations commenced into a theft following a cyber breach of the computer systems within the Department of External Resources at the Ministry of Finance, Planning and Economic Development. Deputy Minister of Finance and Planning Dr. Anil Jayantha Fernando confirmed the incident, stating that formal complaints reached the Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team and the Police Computer Crimes Investigation Division. මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු අපනයන මූල්‍ය ආයතනයත් මහා භාණ්ඩාගාරයත් අතර ඒ අදාළ sannivedana කටයුතු මුදල් පියවීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේදී තොරතුරු මාරු කරගන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා ඊමේල් පණිවිඩ මාර්ගයෙන්. මෙන්න මේ ඊමේල් පණිවිඩ යාන්ත්‍රණය තමයි වුන් හැක් කරලා මේ තොරතුරු මාරු කරගෙන තියෙන්නේ. මේ හැකර් කරුවන් විසින් තවත් මෙවැනි ආකාරයකට මුදල් ලබා ගැනීම උත්සාහ දරලා තිනවා ඉන්දියාවට ගෙවිය යුතු මුදලක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ අනුව සැක මතුවෙච්ච නිසා විශේෂයෙන් මේ ගිණුම් අංක වෙනස් වෙන බව දැනගත්තු පළවෙනි මොහොතේම මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිසි පරිදි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශයටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයටත් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කළා. ඔවුන් දීර්ඝ පරීක්ෂණයක් කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් උනේ ඕස්ට්‍රේලියානු අපනයන මූල්‍ය ආයතනයට ගෙවිය යුතු මුදල මේ හැකර් කරුවන්ගේ ගිණුම් වලට ගිහිල්ලා කියලා. ඒ අනුව වහාම නැවතත් අපරාධ පරීක්ෂණය දෙපාර්තමේන්තුවට මේ පැමිණිලි කරලා පරීක්ෂණයක් සිදුවෙමින් යනවා. ඊට අමතරව මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරු දෙදෙනෙකුත් සමන්විත කණ්ඩායමක් විසින් පරීක්ෂණයක් කරලා මේ sannivedanaකාරයන් මේ ගනුදෙනුව අතරට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු නිලධාරීන්ගෙනුත් යම් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැටලු පැනනගිලාද කියලා බලලා ඒ අනුව නිර්දේශ මත යම් විනය ක්‍රියාමාර්ගත් මේ මොහොත වෙනකොට අරගෙන තියෙනවා. Meanwhile, the Free Lawyers Organisation submitted a letter to the Speaker requesting an immediate probe into the matter. President's Counsel Maitri Gunaratne, chairman of the organisation, pointed out that this $2.5 million sum formed part of a $22.9 million debt settlement due to another country by the end of September last year. The letter notes that between December last year and the 31st of January this year, the funds went to a third party instead of the relevant creditor nation's account. While the Central Bank of Sri Lanka previously handled foreign debt and interest payments, the passage of the new Central Bank Act transferred these responsibilities to the Department of External Resources and the State Debt Management Office. President's Counsel Maitri Gunaratne asserted that the Parliament, as the body responsible for public finance, must conduct a full investigation into the security breach. රජයට ගත ණය මුදලක් ගෙවන්න තියෙනවා වෙන රටකට. අපිට දන්න තරමින් මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ගෙවන්න තියෙනවා. ඒකට ඉල්ලීම කරපු එක්කෙනාට රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ ඩොලර් මිලියන 2.5 ගෙවලා තියෙනවා. ඒක අනුමත කරලා තියෙනවා නියෝජ්‍ය ලේකම් භාණ්ඩාගාරයකින් අනුමත කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක හොයාගෙන යනකොට මේ මුදල් ගෙවලා තියෙන්නේ හැකර් කෙනෙක්ගේ නමකට. අපි කියන්නේ කතානායකතුමාට ඔඩිටර් ජෙනරල්ට කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා. Chairman of the Committee on Public Finance, Member of Parliament Dr. Harsha De Silva confirmed receiving reports concerning such an incident when queried. අද උදේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ආරංචි වෙච්ච ගමන්ම මම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා අපිට අද දවල් 1 වෙනකොට දනුවත් කරන්න කමිටුවට මෙහෙම මේ ප්‍රශ්නයක් ගැන සාකච්ඡා වෙනවා මේකේ ඇත්ත නැත්ත කුමක්ද වෙලා තියෙන්නේ කුමක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි සිහි කැඳවීම මම හිතන්නේ 5ක් විතර කරා අපිට මුදල් ලේකම්වරයාගෙන් කිසිම විදියකට මේකට පිළිතුරක් ලැබිලා නැහැ දැන් අපිට ආරංචි වෙන විදියට පස් පාරක් මේවා ගෙවලා තියෙනවා නමුත් පස්වෙනි පාරත් ඒ වාරිකය ලැබුණේ නැති වෙච්ච නිසා ණය හිමියා ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා ඇයි අපේ සල්ලි වලට මොකද උනේ එවන්නේ නැද්ද කියලා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ කිසිම විදියකට අපිට ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට උදේවත් මුදල් ලේකම්තුමා රාජ්‍ය මුදල් කාර්ක සභාවට වාර්තා කරයි කියලා තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. In the meantime, Member of Parliament Namal Rajapaksa also expressed views to the media regarding the situation. එක පැත්තකින් ආණ්ඩුව බාල ගල්ලංගුරුගේ ඒ පාඩුව ජනතාව පිට දානවා. දැන් බලන් යනකොට ආණ්ඩුව නොදැනුවත්වම තමන්ගේ නිලධාරීන් ආණ්ඩුවේ මුදල් හොර ගිණුම් වලට දාගෙන තියෙනවා. කියන්නේ මොකද්ද? ඊමේල් මාර්ගයෙන් ආපු ස්කෑම් එකක්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාජ ඊමේල් එකක් පණිවිඩයක් කරා ලැබිච්ච තොරතුරක් මත ගෙවීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. මේක වෙලා තියෙනවා කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ. ගිය අවුරුද්දේ. දැන් අද වෙනකන් ආණ්ඩුව ගත්ත නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? කාගේ ගිණුම් වලටද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් ගියේ. දැන් අනිත් පැත්තෙන් ලෝක වෙළඳ පොලේ වැඩියෙන්ම මුදල් වියදම් කළ තෙල් අරන් තියෙන ලංකාව. වාර්තාවකුත් තියලා තියෙන මේ යන ජාත්‍යන්තර වාර්තාවට අනුව මැද පෙරදිග යුද්ධයේ වැඩිම මුදලකට තෙල් ගත්තු රට බවට අපි ඉතිහාසගත වෙලා තියෙනවා. දැන් බලලා යනකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයට ආපු හොර බොරු ඊමේල් එකකට රැවටිලා ඩොලර් මිලියන 2.5කුත් ගිණුමකට දාගෙන තියෙනවා. දැන් කවුද මේවට වග කියන්නේ? අවසානයේ මේ පාඩුවත් මේ රටේ ජනතාවට මේ ආණ්ඩුව දායි. Opposition leader Sajid Premadasa claimed the financial security of the country remains in jeopardy.
මේ වර්තමාන රජය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන මුදල් අමාත්‍යංශයට මහා භාණ්ඩාගාරයට මහ බැංකුවට අපේ රටේ මූල්‍ය කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. අපේ රටේ ඩොලර් සල්ලි හැකර්කරුවන් ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. ව්‍යාජ තහවුරු කිරීම ඉදිරිපත් කරනවා. අපේ රටේ මුදල් අපිට අහිමි කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් අද නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා නම් අපේ රටේ මූල්‍ය ආරක්ෂාවට තව මොන කතාවද? මහා භාණ්ඩාගාරයේ යම්කිසි පරිගණික අපරාධකරුවෙක් හැකර් කෙනෙක් ඇමරිකන් ඩොලර් ලක්ෂ 25ක් පික්පොකට් ගහලා තියෙනවා. මේ කාරණාව පිළිබඳව අපි විශ්වාස කරනවා නිවැරදි විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත වූ පාරිදෘශ්‍ය වග වෙන වග කියන යාන්ත්‍රණයක් අවශ්‍යයි, පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි. මේ සිදුවුණු සත්‍යය සොයා බලන්න. අර හොරාගේ අම්මගෙන් පේනහන පරීක්ෂණ නොවේ, අපක්ෂපාතී ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් කරා කොහොමද මේ ඇමරිකන් ඩොලර් ලක්ෂ 25 අහිමි වුණේ? වහාම රජය රටේ ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. This is the local news on Gold FM. A strong response has been sent to the letter of demand issued to Hear News by the lawyer of Agriculture Minister K.D. Lal Kantha regarding his declaration of assets. The legal team of Hero News has communicated that their client categorically denies all and singular and several claims, assertions, allegations and demands made in the said letter of demand, and that the minister's purported demand will not be complied with. The letter further states that Hero News, recognizing the right of correction, published a correction immediately on the 18th of April 2026 during the 6:55 p.m. and 9:55 p.m. news bulletins of Hero TV, as well as on other media channels owned by the organisation. The response also draws attention to the Anti-Corruption Act No. 9 of 2023, stating that there are irremediable errors in the minister's declaration and that his declaration of assets and liabilities has not been filed in compliance with the law. The letter goes on to warn that should the minister instigate any litigation against Hero News, the organisation will invoke its rights as a corporate citizen to have him dealt with under the law for deliberate violation of mandatory statutory provisions. Furthermore, Hero News has stated that in the event of any legal action, it will raise, among other matters, that the minister has been involved in deliberate damage to public property and inciting violence against law-abiding citizens, as admitted by him in public fora, and will accordingly take up the position that he is a person who does not have a reputation to be tarnished. Opposition members representing the special committee appointed to investigate the release of 323 containers from the Colombo port without inspection submitted a proposal to summon President Anurakumara Dissanayake in his capacity as Finance Minister and then Port Minister Bimal Ratnayake to provide evidence. The request reached the chairman of the committee, Justice Minister Harshana Nanayakkara, through a formal letter. However, the proposal faced rejection following 8 votes against and 4 in favour. It's worth noting that the committee consists of 8 members from the government and 4 from the opposition. The Fort Magistrates Court ordered that the former head of the State Intelligence Service, retired Major General Suresh Saleh, remain in custody under detention orders regarding the Easter Sunday terrorist attacks. The court directed that the suspect appear before court again on the 20th of May. President Anurakumara Dissanayake instructed officials to complete the payment of the 500,000 rupee compensation package for houses partially damaged by Cyclone Ditwa before the end of May, except in cases involving exceptional issues. The President issued these directives during a progress review meeting held at the Presidential Secretariat regarding the compensation and resettlement of residents whose homes suffered partial or total damage during the storm. Now for some news in brief. 20 people remain under treatment at the Muttur hospital following an incident where a passenger bus veered off-road and crashed into a tree near the Upparu Bridge on the Trincomalee-Batticaloa main road. The business news on Gold FM. And now it's time for a stock market update brought to you by Roshan Fernando of Capital Trust Securities.
The stock market closed on a mixed note with US-Iran conflicts continue to weigh on investor sentiments. The All-Share Price Index edged up 14 points to close at 22,639. The S&P 20 Index dropped 8 points to close at 6,213. Turnover was 5.28 billion rupees. A block trade of SoftLogic Life Insurance generated over 1.3 billion of turnover, followed by Ceylon Tobacco and Haley's Fabric. Sectoral activity was concentrated in insurance, food and beverages, and banking counters. Oil prices edged lower today as progress remains elusive in peace talks between Iran and the United States. Brent crude futures fell 15 cents to $101.76 a barrel, while West Texas Intermediate futures dropped 14 cents to $92.82. Both nations continue to restrict trade through the strategic Strait of Hormuz, with Iran seizing 2 ships yesterday and the US maintaining a naval blockade. International news on Gold FM. There is no time frame for the conflict with Iran to end. US President Donald Trump announced an extension of the ceasefire yesterday. Speaking today, he vowed to continue the US naval blockade on Iranian ports until a good deal for the American people is reached. White House Press Secretary Caroline Leavitt says the administration is satisfied with the economic leverage currently exerted on Tehran, claiming the Iranian government cannot pay its own people. Despite Trump rejecting a definitive timeline to the end of war, he indicated that the second round of US-Iran negotiations could take place within the next 36 to 72 hours. Iran's chief negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf announced that the Strait of Hormuz will remain closed, blaming US naval blockades and Israeli military actions. While President of Iran claims Tehran is open to talks, he described current threats as major obstacles to genuine diplomacy. Despite reports of a limited window for diplomacy, the White House maintains the president will dictate the final timetable and awaits a unified peace proposal from the fractured Iranian leadership. Meanwhile, a classified briefing to US lawmakers revealed an intelligence assessment that clearing the Strait of Hormuz of mines could take up to 6 months after the war ends. While the Pentagon publicly calls a 6-month closure unacceptable, internal documents suggest the passage could remain shut for a significant period, carrying massive economic ramifications for global trade. In Tehran, the Iranian government is compiling a legal case for to pursue in international forums following strikes on its scientific and cultural centers. An Iranian official says over 20 universities sustained damage in attacks. At the same time, the Revolutionary Guard confirms it seized 2 international container ships in the Strait of Hormuz, an action the White House says does not constitute a violation of the current ceasefire. In Washington, the Senate rejected a measure for the 5th time this year that sought to restrict presidential war powers regarding military action in Iran. The proposal, which required congressional approval for future strikes, failed to advance in a 46-51 vote. Senate Minority Leader vowed that Democrats intend to force a vote on war powers every week for the foreseeable future. Despite some Republican openness to authorizing military force after 60 days of conflict, the Senate Majority Leader says such a move is unlikely at this stage. In southern Lebanon, an Israeli airstrike killed a Lebanese journalist and seriously wounded another media worker. Entertainment news on Gold FM. The Lionsgate biopic Michael is projected to earn up to $80 million in its North American opening weekend, fueled by strong advance ticket sales in premium formats. These figures would position the film as the largest musical biopic debut in history, comfortably surpassing the records previously set by Straight Outta Compton and Bohemian Rhapsody. Sports news on Gold FM. Rajasthan Royals ended a 2-match losing streak with a 40-run victory against Lucknow Super Giants in the Indian Premier League. Ravindra Jadeja led the recovery with an unbeaten 43, guiding his side to a total of 159. Lucknow struggled in response, collapsing to 119 as Jofra Archer claimed 3 wickets for 20 runs. And that's it for now, but do join us once more at 8:30 a.m. for your news highlight. Bye for now.